Imilam Pasyo Jalam Shadakuru Chakshu Vitam Dhiyam Taspe Shivaram Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhuttari Swayam Rupakamayam Rati Swam Paramutikam Hare Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagapate, Gopesha Gopekha Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kamsana Gaurangi, Radhe Navanejvari, Vrichavanu Sute Devi, Pranamami. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpa Tarobhyacha Kripa Sindhu Pyahecha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Sundavari Prachakya Chakarine. Les gloires de Shri Hari. The glories of Shri Hari. Tout le monde écoute les gloires du Seigneur suprême. Everyone listens to the glories of the Supreme Lord. Et selon la qualification, according to the qualification le développement de la conscience que nous of the development of the consciousness that we have, alors nous percevons then we sous perceive trois aspects le Seigneur suprême. under three aspects the Supreme Lord. Brahman, Paramatma, Bhagavan, Shishakta. Brahman. Brahman, L'aspect impersonnel. the impersonal aspect of the Absolute Truth, Qui est perçu comme which is la perceived vibration divine, like the divine vibration, qui est partout présent. which is everywhere present. Les gens le perçoivent People comme l'univers, perceive it like the comme universe, l'unité. like the unity, Et and cet aspect du this Seigneur aspect manifeste of the Lord manifests l'éternité. eternity. Lorsqu'on When we se connecte à cet aspect, connect ourselves to this aspect, alors on peut comprendre then we can understand our que nous eternity, sommes différents du corps. that we are different from the body. Avant, c'est la religiosité. Before it is religiosity. Il n'y a pas vraiment de There's not réalisation. really any realization. On approche le We Seigneur approach the Lord pour être heureux to be happy et pour se délivrer. and to deliver ourselves from unhappiness. Mais c'est une condition matérielle. But it is a material condition. Je suis ce corps. I am this body. Et dans ce principe And in this religieux, religious principle, on pense qu'on est les we seuls think à avoir la vérité. that we are the only one to have the truth, Et on se bat contre les and autres. we fight against others. Pourquoi? Why? Parce que le principe de l'envie Because the n'est pas principle purifié. of envy Tant is qu'on not pense qu'on a une purified. femme, un As homme, long as we think that we're a man or a woman,
Tant qu'on réalise pas qu'on est As long as we différent don't des realize enveloppes that we are subtiles different qui from the grossissent subtle petit à and petit. gross coverings, Les chakras, c'est subtil the encore. chakras is still subtle. We speak about something that is deeper, much more deeper, L'âme, the soul, Atma. Donc, tant qu'on So n'est pas as long as sur we are ce not plan, on this platform, alors on ne peut pas then comprendre we que cannot tous les êtres ont understand la that même essence. all living entities have the same Et essence, que c'est simplement and that it is l'illusion simply the qui nous fait illusion voir une that makes différence. us see a difference. Et sur ce plan, And on this plane, on a une tendance we à have a tendency s'identifier à to la vérité identify absolue, ourselves to the comme absolute une truth, parcelle de la vérité absolue. just like a part and parcel of the absolute truth. L'autre, The other conscience, consciousness on appelle Paramatma. we call Paramatma. Sur ce plan de On this conscience, plane of on peut consciousness, comprendre we can understand la nature de la the création nature of creation. et une diversité. There's a diversity. Parce que sur Because ce plan, on this plane, on peut réaliser qu'une we autre can realize personne that another est à côté de person nous. is next to us. Sur le plan Brahman, On the le Brahman voit. platform, we don't On see voit it. une unité. We see a unity. Et sur le plan du On the plane Paramatma, of Paramatma, on peut voir we qu'il can existe see une autre that entité there exists another entity qui accompagne tous which les êtres accompanies all living et qui est entities l'origine de and tous which les is the êtres origin et of de la all living création. entities and the creation. À ce moment-là, At this point, il y a la connaissance. there is not transcendental knowledge that appears. C'est plus profond. It is deeper. Sur un plan avant du Brahman, Before, on the on plane avait of cette Brahman, tendance we had this tendency à se fusionner. to fusion ourselves with the truth. Mais la But Bhagavad Gita The explique Bhagavad Gita explains que l'âme est that the éternelle. soul is Elle est eternal. insoluble. It is insoluble. Elle ne peut pas être divisée. Cannot be divided. Elle ne peut pas perdre sa Cannot conscience. lose its C'est pour consciousness. ça que même This si is on a why, cette even if expérience we have this experience de l'union, of the union, on revient. we come back. On prend l'exemple We take the d'un example bol d'eau. of a bowl of Si water. vous prenez If you take une a goutte drop, et que vous la remettez, but you put it vous back, ne pouvez pas retrouver you cette cannot goutte. find that drop again. Donc si on était So vraiment, if it would be really, si on pouvait vraiment if se we could fusionner, really on ne merge pourrait pas ourselves, revenir de cette we expérience. could not come back from this experience. C'est une preuve It is a proof que l'âme est that the éternelle. soul is eternal. Donc, sur le plan du So on the Paramatma, plane of Paramatma, on commence à prendre we conscience start to become conscious de cette diversité. of this diversity, Et on veut, Dasya, and we want Dasya, offrir un service. offer a service. Mais sur ce plan, But on this plane, il n'y a pas ce qu'on appelle rasa. there's not what we call rasa. Rasa, Rasa. c'est un élément It is an qui element vient sur un that plan comes avec plus d'intimité. on a plane with Ce more sont des doux intimacy. sentiments d'amour There are qu'on échange avec le Sweet Seigneur suprême. feelings of love that we exchange with the Supreme One when we become conscious of our eternal form. On the Paramatma platform, we're not conscious of the form of the Lord, the complete form, and neither of our own eternal form, neither of his abode beyond the material universes. We're simply conscious of what happens in the universe. So we can speak with the Lord directly. We can see him on a certain plane as Vishnu. And also, we can see this conception to have a relationship with all living beings. For example, St. Francis of Assisi was on this plane where we can speak to the trees, to the birds, to the fish, to the wind, to the fire. And we become, in fact, completely in harmony with the Creator and His creation. This is what we call the platform of Paramatma. It's quite rare. Brahman, it is more frequent. Paramatma, it is more rare already. But the Bhagavan plane is even more rare. It is very rare to attain this plane where we can become a completely self-realized soul, where the senses of the soul, we don't speak about the material body, we speak about the soul. The senses of the soul manifest, the form manifests itself, the feeling manifests itself, and the place in the eternal pastimes of the Lord manifests itself.
Alors on se dit pourquoi? So we tell ourselves, but Parce que why? le Seigneur a aussi Because the Lord also has a le form. Seigneur est la fois The Lord is at the partout same time présent everywhere en tant que present Brahman. as Brahman. C'est son effulgence. It is His Il est effulgence. aussi He is présent also dans le present cœur de chaque chose in the heart of en everything tant que l'âme as a suprême, super soul, en tant que son as émanation His partielle. partial Et il est aussi expansion, présent but He is dans une also forme present Satchitananda, in a qui Satchitananda comprend form, toute chose. which contains everything. Tout est compris dans Everything cette is comprised, contained in this form. Or, However, bien que cette forme although soit this form surpuissante, is puisqu'elle contient tout, powerful because it contains Elle est everything, it is douée d'une equipped douceur. with a sweetness that is ça veut inconceivable. dire? What does that mean? Ça veut dire que It means that pourquoi why Hari, je suis Hari. Shihari? Hari, ça veut dire celui Hari means the qui one peut who can complètement completely captiver captivate l'être vivant, the living le entity, déposséder dispossess de toute him mauvaise chose, from all bad things, et le rendre and comme make un him fruit, like a comme fruit, une abeille, like a bee, pour qu'il puisse avoir so that he cette can have faculté this de this goûter faculty cette qualité sans limite, to taste his unlimited qualities, son amour qui est sans limite. his love that is Or, unlimited. cette douceur, However, elle this sweetness, dépossède it l'âme de dispossesses cette faculté the soul de from voir this sa grandeur. from this ability to see his greatness and to be able to love him. Krishna En explains, proportion, in on proportion s'abandonne à that moi, we en surrender to me, proportion, in je proportion I surrender Quand cet myself. amour et cette When this douceur love viennent, and this alors le sweetness Seigneur comes, devient la then the Lord propriété becomes de the son property of his devotee. Il devient He contrôlé becomes par son controlled by his Ça, devotee. c'est extrêmement. This is Parce que extremely sur le rare plan because on the Paramatma, Paramatma platform, le dévot, the il voit le devotee, Seigneur he tout-puissant. sees the all-powerful Lord. Brahman, il Brahman, voit simplement He l'éclat. sees simply Et the sur ce radiance plan of the Lord. Bhagavan, But on the il y a le Bhagavan pur platform, there's pure love. ça c'est très très This très. is very, very rare. Comment cette chose How s'éveille? does that thing En awakens? écoutant By listening. les dévots The réalisés self-realized qui sont sur devotees ce plan Bhagavan, who are on this Bhagavan avec une platform attention with profonde, a deep attention, avec la foi with the en faith les écoutant. that by on listening to obtient them we can obtain même this same position. Si vous n'avez pas la foi, If you don't have the faith, it doesn't work. But if you listen with greed, then the same realization that the devotee has, it enters in you. Donc il existe So des there gurus exist sur ces gurus trois on plateformes. these three platforms. On parle pas de la religiosité. We don't speak c'est about encore autre chose. religiosity, it is something else. Et selon en And fait, le according guru qu'on a, to the guru that we have, on reçoit une we réalisation. receive a realization. Or parfois, However, on peut sometimes commencer we can start au début at the beginning par être attiré par le Brahman. being attracted to Brahman. Pourquoi? Why? Parce que dans la forme Because in the form, marginale, in the marginal form of the soul l'âme ne comprend pas sa nature. does not understand its nature. Et lorsque And when cette nature n'est pas this nature manifestée, is not manifested, naturellement, naturally, la chose la plus the facile most et easy la thing plus attirante and the most est l'aspect attractive thing impersonnel. is the impersonal Parce qu'il aspect. est facile de Because it is comprendre easy to understand que la forme, that elle est limitée. the form is limited. Elle est sujet à la souffrance, It is subjected to suffering, à la joie to illusoire, joy, illusory au joy, désir illusoire. to illusory desires, to attachments, etc. Et par And cette propre condition, out of this on peut own comprendre condition, we can qu'on doit se understand libérer. that we must liberate ourselves from the form. Mais sur le plan But on the transcendantal, transcendental platform, cette forme, this elle n'a pas form du tout cette conception. does not at all have this Elle n'est pas conception. limitée. It is not Elle n'est pas limited. sujet à la It is not souffrance, subjected à to l'illusion suffering, to aussi. illusion, Mais sur un etc. premier But plan, on the first quand on est plane, platform, when we are on ne peut conditioned, pas faire autre chose we cannot do any other way que than d'approcher cette vérité approaching this d'une truth manière in qu'on pense la a plus way grande. that we think the greatest. Or, par la However, conception by corporelle, the on bodily peut voir le plus conception, grand que we par can un see personne. the Et greatest c'est normal. only through the impersonal, and it is normal. De plus, Also, l'âme, the soul, lorsqu'elle est sur ce plan when the soul marginal, is on this elle marginal ne peut pas plane, penser autrement. it cannot think any other way. Et la réalisation And the qu'on peut avoir realization sur that le we plan can du have Brahman, on the platform of Brahman, it is inconceivable. c'est quelque chose It is qu'on peut something même that we cannot even imagine. tellement c'est grand. So much it is great. Lorsqu'on peut, When we can, par la grâce by the grace de Bhagavan, of Bhagavan,
complètement se déplier completely dispossess ourselves de toutes les from conceptions all qui nous conceptions recourent that cover us, et qu'on peut se and that fondre we can merge dans la félicité, in the bliss, dans l'éternité. in eternity. Alors on goûte un Then we amour très taste grand. such a great love. Mais ce qui est But incroyable, what is c'est bien incredible que cet is that amour although this love est quelque chose de tellement is something grand, so on oublie great, tous we forget les everything attachements. about our On est attachments. prêt à tout We're sacrifier ready to sacrifice everything pour pouvoir avoir ça. to be able to have this happiness, Devenir un ascète, to become an quitter an ass- femme, to enfant, leave woman, pouvoir. children, power, everything. Ceux qui ont la Those réalisation who have Bhagavan, the realization of Bhagavan, ils considèrent que they c'est consider une that situation infernale. it is a hellish situation Parce qu'ils ne peuvent pas voir because they cannot la see vérité, the truth, ni échanger l'amour. neither exchange love with her. C'est pourquoi le Bhagavatam But that's why the explique la Bhagavatam réalisation explains du that the Brahman, realization c'est of comme Brahman, l'empreinte it is when d'un the sabot d'arbre, l'eau qui est contenue the print, dedans, the water that is comparée contained in à the Prem, footprint l'océan of a calf, this is what is compared to Prem, the ocean of love that we can exchange with the Supreme Lord. Donc c'est quelque chose So it is qui est something grave. that is gradual. On ne peut pas, We cannot, du jour au lendemain, from one day to the next, avoir une réalisation have suivante. C'est pas possible. such a greatest realization. C'est It is not expliqué possible. Bahunam It is explained Bahunam Janmanamati, after millions of existence, someone who has a pure heart, a Gyani, who is liberated from the material conception, he can have ce désir. this C'est desire. très rare. It's really C'est rare. extrêmement It's extremely rare. On peut se dire, We can tell ourselves, moi je suis dans cette voie, myself, mais I am c'est this juste path, comme in this path, suivre un chemin. but it's just like following Mais a path. l'atteinte, c'est But the très rare. attainment is really, really rare. Et pourtant, But still, ça peut être obtenu it can be obtained by listening. parce que par l'écoute Because through attentive, the attentive avec un listening, vrai désir, with a true desire, vous pouvez obtenir you can le obtain the désir. Et desire. c'est par ce And it is désir out of this desire que Krishna that récipro- Krishna reciprocates. Si votre désir If your est fort, desire is strong, alors il vient. then he comes Et l'expérience and the experience is Une fois there. que l'expérience Once est the là, experience vous is there, abandonnez tout you abandon everything. You cry pour avoir cette expérience. to have this experience. On parle d'expérience, We speak about experience. on ne parle pas We don't speak about d'un livre. a book. Mais, But puisque le Seigneur est since the tout-puissant, Lord is all le powerful, livre n'est pas différent. the book is none different from Il peut himself se révéler à because he travers can nous. reveal himself through C'est words. ça la puissance. This is the power of the Parce Supreme qu'il Lord peut faire. because he C'est can do it. pourquoi So les that is why descriptions qui sont liées the descriptions à that cette are forme connected to this transcendantale, transcendental form, they are true and they allow to change our desires attraction and our attraction so that it can, réciproquée so that avec l'être vivant. the Lord can reciprocate with the living and being. On appelle ça That is why we call it Sanatan Dharma, la glorification the glorification of the name, de la forme, of the form, des attributs, of des the libertés qualities and the de pastimes Shri Hari. of Shri Parce Hari. que sans Because cette without this glorification, notre désir our desire, original desire, cannot manifest itself. L'écoute des gloires du The Brahman listening of the glories of permet Brahman d'atteindre l'effulgence. allow to attain the Les effulgence, gloires du the radiance. Paramatma The glories of permettent Paramatma de allow comprendre le to Créateur, understand the de Creator, tout voir, to see ce qui se passe, everything la that happens, réincarnation, reincarnation, comment il how he réciproque reciprocates avec tous les êtres with vivants, every comment il living donne le entity, fruit how de he tous gives les the êtres fruits vivants, to et de every living passer entity sur and un to plan Shanta de and notre to be unité. to, On devient to place ourselves in libéré, a mais on n'a Shanta pas encore platform where we conscience feel de peace, notre but rôle éternel. we're still not conscious of our eternal world. It is very, very elevated, Super élevé. super elevated. Donc, So, sur un plan spirituel, on a spiritual platform, il n'y a pas d'envie. there is no On envy. comprend We simplement understand simply que l'être, that the living l'âme being, est comme the soul, is like une plante a plant qui est graduellement, which is avec gradually, des vies with, de pratiques spirituelles, with lives of spiritual de practices, purification, of et purification, d'acquisition and de sa réalité. acquisition of one's reality, it flourishes. Une âme libérée, A liberated soul elle ne voit jamais never autre sees chose que la vérité. anything la else but the truth in someone, everything. Cette vérité This truth,
qui accompagne les which accompanies the living entities, comme un père. like a father. Un père, A father, le Père suprême, the Supreme Father, il sait tout de son enfant. he knows everything about his Il child. connaît toute sa vérité. He knows everything about his Mais à truth. la fois, But at the same time, il y a la liberté. there's freedom, La liberté complète. complete freedom. Par exemple, For example, si je dis à l'un d'entre vous, if I say to one of you, aujourd'hui, maintenant, today, tu changes ta vie, now you change your life, fini. it's finished, Ton illusion t'appartient. the illusion is gone, Maintenant, t'abandonnes tout. now you surrender everything and you follow me. Qui va suivre? Who will follow? Personne ne peut faire ça. Nobody can do this. On suit par nous-mêmes. We follow on our own. Il y a le désir, There's a il y a desire, la liberté. there's freedom. C'est pourquoi This is why le Seigneur lui-même the Lord Himself réciproque reciprocates avec le désir des autres. with the C'est pour ça desire que of ça the prend living du temps. entities. This is why it Mais l'âme takes est time. éternelle. But the soul is eternal. Le temps qu'elle a, The time that the soul has, c'est comme une illusion. it is like an illusion. Il a une action sur l'âme There is conditionnée, an action upon the conditioned soul, sur le conditionnement de l'âme. on the conditioning of the being, but not on the soul. Lorsque l'âme When the soul est connectée is à la connected vérité absolue, to the absolute truth, Krishna, Krishna, ça veut dire la Krishna means the absolute Alors truth, le temps then the time n'a pas d'emprise sur. doesn't have any power over us. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Que tout ceci, That all this cycle of birth and death, elle nous amène of this evolution, brings us one à day réaliser to realize who we are, and then we understand that all these lives, que tout ce temps that all this time n'avait aucun pouvoir. didn't have any power. C'est une forme d'illusion. It is a form of illusion, Mais il agit but it acts tant qu'on a un désir. as long as we have an independent desire of its truth, of our own truth. C'est pourquoi ce This is verset why dit this que verse seulement says les gloires that only the glories of Srihari peuvent enlever cette can take away this effect, parce qu'il nous place because he places us dans une circonstance in a favorable favorable circumstance pour accepter. to accept who we are. Et c'est très And important. it is really important, Et c'est très and it révélateur. is really Parce que revelated. tant qu'on a des It is désirs, a big revelation, because as long as we have desires, we're not ready for c'est this. même désagréable. And it is even unpleasing to hear, displeasing. Donc il faut du temps. So we need time. Mais tout est comme But une everything échelle, is like a ladder une même vérité. of the same truth. Chaque vérité Each truth, qui font partie du même which are vérité, part of the same elles truth, existent pour they aider exist to help the living being to evolve. Au début, At the beginning, il comprend qu'il n'est pas le corps. one understands that he is not the Et il body, veut and one wants être amour. to be love. Après, il comprend After one que sur ce understands plan de l'amour, that on this platform of love, there's someone, et automatiquement, and automatically il y a des fonctions there are au niveau de functions la connaissance at the level of knowledge qui of vont the living émerger. C'est being comme un enfant that will qui emerge. prend une forme It's like a d'un child that takes the form in a enfant. womb, Et après, les sentiments, and after the feelings come. c'est graduel. It is gradual. Well, in the same way, as long as we are conditioned et qu'on écoute les and that we sadhus, listen to the sadhus, alors cette then fonction this d'évolution function se fait of the evolution, graduellement. it Ah, happens in us gradually. For il y a 10 example, ans, quand 10 years j'écoutais, ago when I was j'étais listening, différent. I was different. Si on écoute avec la bonne attitude, If we listen with pas the avec right de l'orgueil, attitude, je sais not tout, with je pride suis that I know meilleur, everything ça and I'm marche the pas. best, it Pas avec doesn't une work. bonne attitude, I une speak with a attitude right humble attitude, et a humble, loving attitude, graduellement, on then va évoluer. gradually we Sur will le evolve. moment, on comprend Right pas now, qu'on we don't évolue. understand that we Et evolve. si on regarde, But if we look 2 ans, 2 5 years, ans, 5 10 ans, years, 10 il y a une years, véritable there's a évolution true evolution des sentiments. at the level of the feeling. Donc, dans cet âge, So in this age, il y a quand même un point important. there's an C'est important pouvoir point, chanter is that we must chant du Seigneur. the name of the Lord. Et surtout dans cet And âge, especially in this age, the Maha Mantra is extremely powerful. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ce mantra, il a la This mantra has the possibilité possibility de tout nous révéler. to reveal everything to us. Il est un siddha mantra. It is a Siddha mantra, Bien qu'il soit partout, although propagé, it is everything, everywhere spread. il n'est jamais contaminé. It is never contaminated.
It is always pure. toujours puissant, It is always all-powerful, au-delà de tout, beyond everything, comme le Seigneur suprême. just like the Supreme Lord. Et lorsqu'on le chante avec But la when we bonne chant it with the proper avec cette knowledge, connaissance qui with this est knowledge that is connected to Hari, qu'on reçoit à travers le the one we Srimad receive through the Srimad Bhagavatam, il then peut révéler notre réalité. the Lord can reveal, the name can reveal our Et reality. même ce And verset, even this verse, qui dit que dans cet âge, simplement le chant it says that donne in this ce age, simply the chanting gives this aucune power. autre méthode. No other method. Alors bien sûr, ça ne veut pas So of dire course it doesn't que les mean autres méthodes ne that the sont other methods Mais are on n'a not pas la capacité dans good, l'âge de but we don't have the de faire capacity in the age of Kali to do méditations 10 000 années sur meditation 10,000 years underwater. It's not Dans possible. les autres âges, c'était In the possible. other ages it was Dans possible. In le this age it's not mental, possible. il est trop The mind is too much on disturbed. est trop We are too much, samskars too many d'impressions, samskars, impressions d'impureté. of impurities. On a trop de désirs. We il y have a too trop de many choses. desires. There are too many things that are Ça there. peut peut-être nous calmer un It moment, can mais maybe ça peut pas nous libérer. calm ourselves a little time, but it cannot liberate everything. Certains yogis, par Except exemple, certain yogis that, for example, were yogis in their previous life, so simplement, ils reprennent leur simply they pratique. take back their Et c'est practice, extrêmement rare. but it is extremely rare. Par exemple, dans certains For example, in âges, certain ages, comme le Treta Yoga, like Treta Yoga, on accomplissait la we réalisation spirituelle accomplish à travers les feux de spiritual realization through fire sacrifices, through the chanting of Dans mantras. cet âge-là, But on in peut this pas avoir age, la compétence we cannot de have chanter the ability to chant et de them faire purely apparaître le Seigneur and to make the Lord dans appear l'arène de sacrifice. in the arena of sacrifice directly. C'est expliqué It que is le Seigneur explained that the Lord venait directement came directly in these ages parce que des grands demi-dieux because étaient great présents demigods were dans les present yajnas. also to do the yagyas. Dans le Dwapara Yuga, In Dwapara on Yuga, obtenait la réalisation par l'adoration we obtain the de la realization to the Alors, on voit worship la of the divinité deity. toujours. We see the deity is still there, always there. Mais les êtres étaient beaucoup plus But the living beings were much more qualified. Et dans cet âge de And in Kali, this age of Kali, we need to chant. et en même temps, le And Seigneur at the a same gardé time, the ce Lord principe kept this d'adoration. principle of the worship of the deity. Ça, c'est un autre sujet. So this is another topic, otherwise we will go beyond the schedule. But the point is that chanting can be done by anybody. There's no conception of birth and purity. You can chant everywhere, anywhere. Even in an impure condition, the singing gives all by benefices the chanting. The only thing is that we must chant with a good approach. If you think that you're a god, it won't work. If you think that the name is a material name, it won't work. We need to have a proper knowledge, a good approach, and after, when we chant with this good conception, then gradually, Chetodarpana Marjana, the heart purifies itself, and gradually, the taste and attachment for the Lord reveals itself with his associates, and after we become introduced in the transcendental world, just by chanting. It is an extraordinary experience. So of course when we don't chant properly, it's difficult to believe because we don't have the experience, and this is why we can doubt or not have greed for it. But if we take advantage of the Vaishnavas who have this experience, then the desire will come one day in our heart, and the experience will come. It is the most elevated thing. It doesn't come just like the back, clapping our fingers. Hey barman, I want an orange juice. Hey Lord, show me your phone, and I want to be with you. It doesn't work like that. It necessitates a deep love, deep desire, extreme begging. I desire only you, only you. When this desire is complete, then the experience comes. Thank you very much.